walabyeko kulwaliza Museveni walaba we yali e Masaka zijjuza baani abantu beyo nejjo walabye nga Kyagulanyi bamu blockings nga bayisaawo ebitractor zibabiyita ebimotoka tipeezo sino truck nga zisombya abantu kyogamba omuntu ayagalibwa ennyo alina somba nedda ne bakosa n'emmotoka z'amagye osomba ne bagenda mu masomero ne bajja abaana b'amasomero ne bajja abaana baffe ekyo kya ne babateeka mu lwale ne bakwata essente wakati w'50 n'okudda waggulu okusasula abantu bagende ku lwale ne bagula n'emmere ne baliisa abantu ogenda ku lwale ne bagula soda amazzi buli kimu osobola abantu ogenda ku campaign. What is the solution for that? No, some things we have to just leave because what can we do? Bwe kiba bwe kityo lwaki Museveni atulemeddeko? Tasaaba butatulemerako kubanga naye akuuma genzize nga we waŋŋambye akuuma byabbye ate sina byabbye byokka n'ababbye nabo nga olaba kati abo baddamulira abo ono wa ghetto structure naye aba National Unity Platform mulina obusungu bungi nnyo ku muzeeyi ddamulira simanyi lwaki naye si yalagira ghetto structure buli muntu yenna avaayo okubaako Julius kankubuze kale ekibuzo kiri simple si yakulira ghetto structure bwe mpulira si yaziwa instructions bwe mpulira ghetto structure ziwulidde ku mawulire kyamalungi tewali kati we tulumba ddamuliro otunonye otya kubanga ye musajja omukulu yandibadde abagamba okukola singa ghetto structure support system oba kale it's a political grouping of Museveni teyandibadde ng'etontinga aba opposition. It would have been nga mpoze babe bayamba abakadde ku lwale za Museveni oba be batimba ebipande but their job is anarchy and sabotage. Kucyankalanya so wetulumba kiba nagambye akulembera oba head kiringa ogamba nti gwe taata w'ennyumba ng'okkiriza abaana bo okwambala engoye ennyimpi ng'obakkiriza okunywa omwenge ng'obakkiriza okubeera nga osula gye baagadde obakkiriza okukola buli kibi kye bandikoze. You're the issue. Nga singa obadde muzadde ali strict abaana bo bandibadde nabo beeyisa mu ngeri nga reflectinga ku your touch on them. Yes. So kyoba nkugamba ddamula tetusamuvaako ne mukiibi such people mukiibi abo the Mr. Chris Mugenyi akulira amagye. You're the person who represents speaks for the army. Oh yes, abatulaba mbabuuzaako nnyo mugibaleko gyonna gye mutuusaako engalo n'ebizonto comedy YouTube channel yenze Sserwanja Julius ku lwa channel eno nkwaniriza nnyo kakasa nti emirimu gitambulira ddala bulungi. Njaga kubeera nga kutegeeza ku bannaffe aba DT solar and CCTV cameras begamba nti batunda mutindo mwereere bw'oba nga wandyetaaza ekirungi batuukemu oyagala solar ezitagenda kujjuza ezijjudde eza quality ngate tebaseera. Tuli mu Christmas promotion buli kyogula kati kabeeyi kasseeko wansi kale genda obere osobola okweyiwa mataala battery panels cameras zino enkesi nababiina buli wosanga ettabi kyamawo obagambe nti nzize bizonto byanga nti waliwo Christmas promotion egenda maaso ojja kubanga ofuna. Kakati nkutegeeza ku ssomero lya Adela na pre-nursery and primary school lisangibwa awo Namugongo dungi ebyenkanidde awo. Essomero lyenjogerako liri awo mu Bbuto otuuke Namugongo kwate erigenda mu Bbuto bweyogerere ngambye ntya ngambye Namugongo bw'otuuke bweyogerere kwate eridda mu Bbuto ojja kutuuka bulungi nnyo. Essomero alina buli kintu omwana wo kyandibadde ayenyumirizaamu. Bayina water bakiyita batya
amazzi amangi ennyo bwe gati omwana mwabuukirabuukira emmotoka ezisomba abaana weeziri balina TAF balina akademe y'omupiira balina drama club balina essomero liri ku mutendera gwa international kyokka nga lyo si international school kale funa akadde oteyokko ojja kutegeera kiki enjogerako Adela pre nursery and primary school bweyogerere mu bbuto bakulindiridde n'essanyu lingi Adela Daycare Kindergarten and Primary School tutendeka omwana n'obwegendereza saako okufaayo ennyo eri buli muyizi okusinziira ku busobozi bwe okulaba ng'ayita bulungi. Abasomesa baffe batendeke okugunjula n'okubangula abaana mu kibiina mu kisaawe oba okuyita mu by'emikono eby'enjawulo kibasobozesa okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Omwana tumuwa emmere ejjudde ebiriisa okumuyambako okukula obulungi. Ku Adela Daycare Kindergarten and Primary School si kusoma kwokka wabula kuzimba musingi omunywevu gw'ebiseera eby'omu maaso. Zula enjawulo wandiisa omwana leero afune ekirabo ekyokuyiga obulamu bwe bwonna. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso okuva ku nursery okutuuka ku P7 ku ssomero lyaffe okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Yes, kakati awo MSK Nature Resort bo bali Kyanja bagenda kuba bakuwa omutindo yagala kafo kowumuliramuko genda ekyanja ensonga zijja kutambula zokka. Kafo kagazi kalina amazzi kalina green omulungi kaleetayo ebintu byonna bijja kutambulira muzuri sana. Kansembi banafa ba Garfield Nursery and Primary School essomero eriyo byafaayo bano na ba Garfield benjogerako be bayina award be bawangudde 2025 debate competitions eza primary schools mu Uganda be bakiina kale awo kitegeeza nti betefutefu bulungi nnyo okusomesa omwana wa Uganda okuba nga atuukana n'omutindo. Funa kadde nalyo lirambuleko wano tuli mu kulambula amasomero akasente kajja mu nsawo yo dene boarding kale gendayo ku Garfield Nursery and Primary School empererwa mu Kitala bakulindiridde n'essanyu lingi. Tutambudde n'olwaleero tuli wa mukyala Liz Elizabeth Nnyanzi ali wano anekanekanyeko simanyi batya gasi ye amwewala atya twali tulina okukola naye ku lunaku olwa Mande naye Mande tetwagisobola yali nakawa ngali mu mystery budget ya gas owerudde eyo sabe nange nkole yesomero obusobozi obulina oli mukyala mugezi Lizo oli otya nje ndi sebo oli otya kyendi abatulaba mbalamusizo nnyo bitambula bitya nga wobiraba era just to survivinga obusurvivinzi mu mbeera egenda mu maaso mu ggwanga. Otwasembayo okulabikako wano fembi nagenda mu comment section simanyi oba wayitayo wayitayoko nolaba abantu nga bakusiima nga bagamba oli mugezi nga bagamba oli iron lady nga bagamba beetaaga abantu nga ggwe beebale kusiima nnyo. Yes, ali atya brother wo Churchill jaye yakola emirimu ki Churchill mwetaaga wali osuubiza okwogerako naye era ndi kumpi kuddiza mawulire otyo kweyensonga Churchill mwetaaga abantu abato abalina ebirowoozo ebinene twetaaga nnyo tubengeginge ensi emanyi kye bali. Yes, bwe mwekweka eno ffe tusigalawo tugaa nti waliyo obwana eyo naye ng'ensi tebategeera kiba tekitukolera. Obaddeko mu akaseera kano ke tubaddemu simanyi oba followings ebadde bigenda mu maaso bulungi nnyo omuwuliraawo oba microphone gyongere waggulu awo nkakasa ojja kumuwulira kiki kyolabye era nga we gwali ate we gubadde gubeeranga kuba Museveni we yatwala obuyinza nti buli avaayo ng'alaga nti amuwakanya luba lutalo neweretwa even where it's not supposed to be nti kasita kituuka ku nsonga z'obuyinza ne options endala abantu ze baba baagala oteekawo wabawo olutalo lw'amaanyi ne gavumenti ye. Liza omuntu awulidde ng'oyogera nti ebibazze bibeerawo okuva Museveni we yatwala obuyinza
waliwo nga Museveni atwala obuyinza. Sibaddewo naye abantu ebitabo byonna biwandiika amawulire ga recordinganga information yonna, what we call archives. Yes. Of data, of information, of intelligence, we see the trend. What the before tetwalina that abantu bayite bannaba kubuuka nti kati abantu babuuse nnyo kati mu bino ebiseera due to the presence of social media and all those other ways engeri government gye badde more exposed. Yes. Enkole y'okulabisa. Okulabisa kuno kuzze nnyo na mulembe gwa President Kyagulanyi Ssentamu. Yes. One, kubanga tubadde ne social media, tubadde n'abantu abamalirivu abeewaddeyo okukozesa. In fact, zibadde strategies za Ssentamu zazze nazo nti kati kamera essimu esobola okutuyambako okutereeza society. Nti bw'okwata akanno kasaasaanya katuyamba. Abantu baba bamanya. Kubanga era ebyobufuzi is about informing ideas, communicating, okutula wano n'enkunnyonnyola n'enkukakasa ensonga zange oba ensonga ezigenda mu maaso. Because politics is about ideas, exchanging ideas, and having difference in ideology, about governance, about leadership and ebyo byonna. Kati mu biseera ebikadde abantu bali boogera naye nga kati tebanaba, first of all even the technological advancement yali tenabakula nga tenaabantu either babagula nnyo abamu then abalala then nga tebalina ngeri gye boogeramu olaba ne kati bamanyi nti eyo gyali mugenda eyo mu byalo abantu tebalina smartphones bakoma ku marediyo na muntu kwetuukirayo. So kati bakulemesa otuuka ku bantu bagamba amazima kubanga bo babadde baleseeyo obulimba. Yes, obulimba bwabwe tebagala busaabululwe. Jjukira bagamba nti amazima gajja mpola naye gagamba ne gatuuka ng'obulimba bumaze okwegazaanyiza wano. Nga bumaze okweyagala. Kati bo tebagala kati amazima gatuuke. Kubanga kati tebagala Kyagulanyi ayogere n'abo bantu kubanga bamanyi babalekamu obulimba first of all. Yes. Kati baba tebaagala abantu bamanye n'okuwulirayo ekyagenda okukola kubanga tomanya radios ezo bateekako abantu aboogera ebintu ebiwuddisa abantu ebibajja ku mulamwa ebibalowoozesa nti Kyagulanyi kyali si kyali oba ne bamulaganga ali ekintu ekirala. Before we go far, liizo osuubira nti Mwami Museveni mwangu wa kujjako olwaleero? Museveni abadde nga mwangu okujjako okuva we yagenda ku ntebe. But the only problem we have, first of all, is the security of Uganda. But you don't even blame anyone on that because ffe nga Bannayuganda ffe twakkiriza Museveni okuleeta amagye ge yalwana nago mu nsika ga NRA. N'awuddisa abantu mu ebyo ebiseera nga yakawamba obuyinza. Nti ga mugaso nnyo wano. Nti tetunedda nti tewali bantu baagala kuyingira poliisi. Twali bantu bagala yingira magye n'akwata NRA yennyini gye yateekamu ebyo ebitongole. Kati tobeera shocked nti be bantu be bamu abafiirawo nnyo okunyigiriza abantu aba opposition abawakanya government nti ye ng'omuntu abamanyi gye baava kiringa okugamba nti NUP etutta obuyinza bafuut soja bonna bajjukira gye baava. Nedda bafuut soja bonna ne bakwata bafuut soja bonna nga babafuusiza ba extremist. Nabera nga balina controlling system. Nga poliisi bagiyiye yonna amagye bagayiye, every system is down. Kati ng'oli azzaawo babe. So that's what Museveni did. So kyobola bw'osanga aba poliisi amagye ebyo byonna ebitongole ebikuuma ddembe nga it is impossible for them to be non-partisan because be bantu ne Mariam Matembe yakiwandiikako. Abantu bennyini abaava mu NRA nga bamaze owamba obuyinza bagenda mu nsiko be badda mu security forces. So obviously that's automatically one of the biggest problem that we have. Yes, are Ugandans thirsty for change? They're not only thirsty, they are dying for change. Thirst enyonta ebeekuluma bulumi oba okyali mulamu but bali already n'okufa ku lw'enkyukakyuka.
Museveni n'aba security bagamba nti bo kye bakoze mu myaka 4 kwe kuleeta eddembe mu Uganda. And we are protecting the gains. Bakwekyo kati wano protecting the gains kye kiri ku gundi. Neero owulidde abantu bonna nejjo twabadde ku barometer. Chris Mugenyi spokesperson w'amagye yagambye nti government yaleeta emirembe mu ggwanga. Bo kye boogera. So they're trying to say nti Kyagulanyi aleetawo butabanguko mu ggwanga bo bagezaako kusustaininga mirembe mu ggwanga. Era kye ba trading in Uganda yonna. That implies kati actually njagala mbuuza abo abantu bwe bali bajja ku buyinza bagenda mu nsiko ne bakwata amamundu ne batta. Ekyo nkigamba nnyo abantu. Ne beekuba amasasi ne bakuba abantu amasasi ne bakozesa abantu era yasinga okutta ye yawangula. Yasinga okutta ye okyogedde bulungi. Kati ffe Kyagulanyi agamba temubaddiza temubakuba. Bano nabo bali victims of tyranny. Yes. Fe tuze na mirembe. Fe tugenda kozesa engeri eri mu constitution y'eggwanga eyakalulu. So who of the two is bringing insecurity? Oli tukyogera lwatu tiyasinga okutta. Yalangirirwa. Yes. Because tolina buwangula nga tosinze kutta nga muli mu lutalo lwakuwanyisiganya masasi. Museveni yerabidde nti ye bwe yali ajja mu buyinza yayiwa omusaayi. Ne kati nga balala babwagala mu mirembe still ali muyiwa musaayi. Yabuyingira na musaayi abuprotectinga na musaayi. Nti wadde abamu tetwamanya gye baalaga bo bonna abantu be baawamba baddamulira baani be tutaalabangako paka kati baliwa. Ani abakwata, ani abawamba, ani abasiba. Abantu Dan Magic juzi bamukubye mwalabye president we yabadde nakawo omwana gwe yalaze nga bamukuba. Mwaleka video omwana gwe basse ku mmotoka ya Honorable Fred Nnyanzi ne bamusula wansi ne bamukuba ne bamundinya n'obulago. So ani abikola ebyo? Bobi Wine yabikola? Katwebuuze. Bobi Wine ba foot soldier be bali bagamba nti tukola parade. Be bali mukuba abantu. Bomukwata amayinja ne mukuba bali ne banyiga. Ekyamayinja tetulina nakyogerako mukama wange. Nti mubakwasukira amayinja ne banyiga kye bava babalinnya mu nsingo. Omanyi system gye bayita ghetto structure. Singa ogenda n'olaba bu video obwekawempe kyali ne Kyaddondo. Nsana nga obunoonya ne mbukuwa. Ngenda bunoonya mbukuweereza obulaga abantu. Ngaba abana ba ghetto structure first of all bakwata Museveni alina kwebaza Bobi Wine kubanga yamuddizaamuko mu bantu. Kubanga Museveni yanditandise atya okulowooza ku ghetto n'aziteekamu ezo zonna ssente nga si Kyagulanyi. Okola ghetto structure kyava ku Kyagulanyi. Abo abaana bennyini be bakozesa ne bagenda first of all nga tunatuuka ku byamayinja bagenda ne bakuba abantu bennyini si police. Oluusi ne bakwata amayinja ne bagakanyugira abapoliisi abamu. Nga by the way ne security forces kyova Kyagulanyi azisasira nnyo. Bali ab'okungulu anena akulira ghetto structure. Erinnya linvudde mu mutwe. Yasindika abo abaana. We bamala okuba abantu n'okuba poliisi ate beekweka mu poliisi mwennyini. Amala okuba nadda neekweka mu mmotoka. Muntu ki? Kati olaba oli omwana bamusena ku mmotoka muntu kyasobola okugenda wali n'amala okuba abantu n'amala okuba poliisi ate neekweka mu mmotoka za poliisi zennyini nga tebamukwatako. So baleme tusiruwaza tutegeera. By the way Kyagulanyi yatugula amaaso naddala ffe abavubuka. Be bagamba nti Kyagulanyi agezaako agamba nti tufuuke bayeekera tewali kulanga kulala. Ate kati aludde nawo ffe twali tukyagala 2021. Twali tetulinda. Ffe twali tugenda lumbirawo 2021. Naye n'agamba kale katugumiikirize tubawe chance esembayo. This time agambye tewali kulanga kulala. Museveni ye yakwata mundu nga atakkiriza bafuga ggwanga. Ngale mukalu ffe tugenze kulonda. Si wakubiri. Era tewali violence egenda beerawo we balangirira omuntu omutuufu awangudde. Ne police werekerawo violence. But wekuŋŋaanya weesigaza ng'ekola byekola.
the security forces do not have monopoly over violence. Nti obutabangako polisi n'amagye ne NRM bwe bulinako bwannannyini. Kyagulanyi byagamba talimba. Be batu-threateninga. Fogamba nti abasirikale abo batukangakanga naye tebatusinga bungi. Aba alimbye. Isn't that a fact? Why are they threatened by Bobi Wine telling the youth and the people of Uganda? The fact. The public, the statistics of all security forces have to be open to all the public because those are our employees. Kati mumubeera okomunda ne mubeera kaawo kumpimpi. Omwami gwe bayita Mukiibi omumanyi. Mukiibi. Wa poliisi oyo. Mumanyi. Orders azijjawa. Nga obimanyi bagita order from above. Mwami above era still yamuwa. Mwami above oyo gwe tumanyi ate gwe tugenda okumanya. Yakola ezo orders. Nenga biswaza. Biswaza bya kisiru. Kati okay. Please. Today, but to know the politics nga bwayimiridde mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu, opposition weeri entalo zonna ebibi byonna byolekera eri opposition. Opposition kigazi okusinga bwe twandikirowooza kuba mulimu aba opposition nga ddala opposition n'abayingidde mu opposition naye nga si opposition. Yes. Kali ensonga lwaki saagala kusentalinga ku opposition nga yo. Abalimu abamu tetubategeera. Tetubategeera. Mulimu abamu nga emisana baakino ekiro baakirala. Obutabanguko buno bwenda ba poliisi bwekola bwe tulaba ffenna. Bwolekera opposition as in general oba bwakyagulanyi ng'omuntu. Anti kati waliwo omusajja omugezi omu wadde saamutegeera linnya nalika vidiyo awo ku internet. N'agamba opposition entuufu era oba ogiraba. Mu Uganda eggwanga lye tulimu oba otegeera opposition entuufu ku bikolwa by'aba security ne gavumenti weebayisaamu. Singa olaba nti Kyagulanyi kye bamukola mu campaign ze, singa olaba Dr. Besigye zino essaawa gy'ali, then you understand what true opposition is. Yes. That bo baba bamanyi nti waliwo abalimu just bo nabo kubeera nga babalabyeko nti nange naliko presidential candidate nti nange naliko wano oba nange nayogerako. Waliwo eyo group eyo. Nalabikirako ku ballot paper. Waliwo group endala nga yo just bambi naye eyagala. But naye teyagala kwegatta nga kimu. Kulwanisa mulabo omu nga balina eyo pride naye nga nabo ba opposition. Yes. Nga ate n'aba feeding eyo information oba aba feeding ekyo nti nawe oli w'amaanyi abooli naye baba tebakiraba nti naye baba mugamba si bonna oli opposition nawe osobola beerawo nga nkugambye okwawuzaamu n'abawo opposition ali ku payroll yeeri. Kati wano opposition nga yaliwo nga first of all, informant, kisiikiriza kukola divide and rule, kulaganga government ina democracy. Nti mwe tubataataaganya kubanga mwe mulaga nti muli bayeekera temwabagoberera biragiro bya electoral commission ne bya police balinga bo batambula nabo si opposition. Kati now to justify such statements n'abo abantu balina obbateekangawo. Kati olwo candidate omu by the way ndina mumukolera linnya kubanga tewali amumanyi bamuyita Kasibante R something. Kati oyo candidate ayina initials zimu nez'Kyagulanyi Robert. Yes. But Kyagulanyi Robert is KRS. Kyagulanyi Robert Sentamu. Oli yali oba ye Ronald Kasibante Ronald. Naye Robert Kasibante. Kati oyinza osanga nga ebyo ebyalo gye bagaana Kyagulanyi otuuka bagenda bawudisa nti Bobi Wine yono ku baloti batiikinge Kasibante. Ate naye yagambye nti kati yeegasse ku protest vote. Anti naye ku baloti bamutaddeko dda mpozi nga tebanazikola. Si agenda kutta akalulu ka Kyagulanyi akawerako mu byalo. Kubanga waliwo abantu abamu nga tebaasoma beetaga assistance y'aba polling agents. Yes, aba electoral commission. Kati bangi nnyo bwe bagenda owuddiisa bagambe nti yono Bobi Wine kubanga ye tamanyi kusoma ekyo kigambo. Yes, alaba ke ne R. N'atiikinga.
nga tamanyi manvuuli kyeki, tamanyi umbrella kyeki, tamanyi Luganda, tamanyi Luzungu. Ali eyo mu kyalo fotopoto amanyi lulimi lwabwe lwokka. So such groups, such ideas and systems government zeekola kubanga kasiba nti okukyankalanya oba okuleetawo okukendeza kumanyiga ga opposition entuufu. Mulabe Kyagulanyi bazze nga bamukuba bamuyiziza ne such presidential candidate nti nabadde touched nga bamukubisiza amasannyalaze nalabye nga feesi ye ejjudde obusungu bungi kyamuyisiza bulala. Namulaba nakawa ndowooza bwe bamukubira pepper spray direct maaso. Sajja yakwata bw'ati n'awanika omukono n'ampiisuula mu maaso n'atambula n'agenda. Nzira banne singa kisoboka omulaba omusirikale nga tayambadde masiki oba nga tataddeeko bikookolo gukuba bukubi kifaananyi fotede ku social media tutambuze. Tulina abantu abamanyi onnoonyereza, tulina tabs. Omumanyi tabs ninye tabs? Mumanyi. Aha. Tulabisaba abantu kuva ku mwana we, muganda we, jjajjaawe n'abaana bazadde. Omwana tabiriimu. Gwe kuraki gwe omuzadde kati nga naffe we tubonaabonera abatulyamu olukwe. Bajjajjaffe abamu nabo abaana balina obbonaabonera kyogamba muhoozi n'abaana be tebagenda oba tebalina mu bbonaabonera Museveni kyali. Kyogamba abaana ba Museveni, abaana baba bawala ba Museveni abazzukulu tebali mu bbonaabona, tebali mufuna cases z'Abannayuganda abalumwa naye be babikola. Olaba ne Katonda apanishinga generation n'asaanyaawo omugigi gwonna. N'asaanyaawo omugigi nga bali innocent. Sodoma and Gomorrah Katonda yagisaanyaawo. Kyogamba buli omu 100% mwe yali muziwa, yali amenyeza amateeka ga Katonda. But there is always a price to pay and someone has to pay the price. If you commit crimes, abaana bo bajjo kiwuliramu obeera ng'oli mubbi ku kyalo. N'ofa abaana bo ne basigalawo era babayita baana ba mubbi nawe tebasaba beesiga. Bababoola. So they carry the burden of your actions. That is what's going to happen with Museveni. Buli omu ne bategeera butegeezi nti olulyore ava mu Museveni agenda feelinga kye bayita first of all discrimination, isolation, alienation from people. But you are coming in power. Namwe mujja kutuuka ekiseera. Kuba ne mwami Museveni mu kujja kwe yawaanibwa. Anti kisinziira ku muntu tojaji nga gw'otagezesezza. Yes, tojaji nga gw'otagezesezza. Kyagulanyi newolaba mu system za party. N'abantu abakulembera ekibiina all till the lowest level. Administration ye bituli bimeka byogirabyemu. Nepotism meka gyogirabyemu. Do you believe that Museveni are scared? Museveni abadde scared okuva we yamala okulangirira nti yafuga eggwanga lino Uganda mu 1986. No, ge mazima akati okutandika settinga up zino zonna system n'okukyusa constitution eya 1962 ne bafulumya empya of 1996 obo bonna bwali kufia butitizi bwa protectinga kike kyafunye. Nga bw'ogamba nti essimu yange naakagigula saagijjayo ku booda saagiragajirira kati naye yalina okukola buli kisoboka out of fear of losing what he had gotten kubanga naye yali amanyi engeri gy'akifunye. Akimanyi si ye mugezi yekka, akimanyi si Katonda ku nsi, akimanyi waliwo abamusinga n'amagezi, akimanyi mu nsi mulimu enkwe kubanga naye yazikola, akimanyi mu nsi mulimu okutemula assassination kubanga naye yabikola, betrayal kubanga naye yabikola. Omanyi omubbi wababbi ekintu akikuuma n'okusinga nannyini waakyo yabadde nakyo kubanga yamanyi kye yakoze n'abalala yamanyi exactly ky'ogambye. Si kibanga nkugambye yatandikirawo okutya obuyinza okuva lwe yabufuna. Anti awo wenkubuuliza nti obuzibu currently
obuzibu bwa mwami Museveni opposition oba Kyagulanyi Ssentamu? Obuzibu bwa Museveni Bannayuganda bwe buzibu bwa Museveni. Sina opposition si Kyagulanyi. Kyagulanyi is just a representation of Ugandans. Museveni basinga otya be Bannayuganda. Singa yali asinga tya Kyagulanyi, singa first of all yamutta, singa bamusibye, singa bamukuba emigo gye bakuba abantu ba bulijjo, ozakola kye tebamukuba. Tebiri nti presidential candidate. Tebiriiko ebyo. Kubanga government ya Museveni teswala abandi badde bamukuba. Because they know that he doesn't represent Kyagulanyi, he represents the people of Uganda. So Museveni atya Bannayuganda. So kyonna kyamukolako tamanyi reaction y'abali bakiikirira. Aha. Senga mukolako kino bakiikirira bagenda kukola ki? Bagenda kutabuka. Ojjukira lwe bamukwata ne bamukuba. Ojjukira ekyali mu Uganda. Up to date, that massacre is being talked about all over the world. Wa tuli kwaluwa oli yasooka baluuka. Aruwe yasooka. Kawuma gy'afiira. Kawuma gy'afiira. Naye nno olunaku Kawuma kwafiira, Uganda yali ejja kukaaba ku maziga agasinga ku ga Kawuma ne famire yammwe ekaabe ku maziga agasinga ku ge mwakaaba ku lwa driver w'omuntu wammwe. Otherwise Katonda yayamba buyambi. I'm not certain kuba saaliyo naye kyempulira kiga nti we yali essasi we lyakuba. Ani we yali? Kyagulanyi we yali yavaawo Kawuma ddewo essasi ne lyoka liryawo omuntu. Kati awo oyingirizamu amaanyi ga Katonda nti newokola otya nga Katonda yalonze omuntu. Omanyi emirundi gye bakagezaako kutta Kyagulanyi, omanyi be baakatta nga balowooza Kyagulanyi. So Museveni ye nga ye first of all akimanyi nti Kyagulanyi is anointed by God. Kubanga singa baali basobola omutta singa bamutta dda. But now wotta Kyagulanyi ate oba ogenda kwejja ku ntebe. Bw'obadde okyanawo emyaka 10. Kubanga Kyagulanyi nga owulidde Abannayuganda nga boogera nga nange mwendi. Nga nange kennyini ayogera mwendi. Omuntu yekka atuganye okulumba ye Kyagulanyi. Kubanga ye akyalowooza nti tukyasobola okuggyako gavumenti mu bulungi tayagala kuyiwa musaayi. Some of us are ready to die. A lot of people in Uganda, all over the country, are ready to die. Wali obaddeko ku gaali eyo ng'esimbula okugenda mu campaign okuva ku kitebe e Kavule? Yes, please. Oh, anyway, we musimbudde. Bigambo ki mwami Kyagulanyi byagamba abaana be? Abazzamu maanyi na kusaba. N'agamba mwekuume temukola violence yonna against security forces. Akyogera. Era on and on you're going to go back and check his videos ng'ayogera. Temuba ne baba bali mu mukuba ne baba bali mukuba tiimu ye agamba temubaddiza kintu kyonna. We are here in law. Tetulina musango gwe tuzizza. Kati because I like amanye ekiyinza okuvaamu. Kyagulanyi naye amaanyi ge agamanyi. Amanyi Abannayuganda, actually sina amaanyi ge. Amanyi amaanyi g'Abannayuganda we gali. Abaamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okubayamba. Obw'okubayamba, obw'okubeera flag raiser ow'enkyukakyuka. Nti kati ne security forces zigenda ne zigamba nti tukozesa engeri eyinza obutaleetawo kuyiwa musaayi mungi. Kyova olaba tuba tucontrollinga groups za Museveni. Tukozesa miggo, tukozesa batuuni, maybe even physical constraints. Bwe bamukola ki? Bagezaako okuzza like bringing back stability in the Kyagulanyi campaign. Okuzza embeera mu nteeko. Okuzza embeera mu nteeko in the Kyagulanyi campaigns. Nti bandibadde bakozesa masasi nga bakubirawo shoot to kill ng'omugenzi bwe yagamba. But for them, because they don't want to be lethal, they are using non-lethal methods.
spokesperson w'amagye twamulidde ku NBS ku barometer ng'abyogera nti kati mwina twebaza because tuli mu kukozesa lethal methods which is use of firearms. We are using non-lethal methods. Nga balaba batuyamba buyambi okuba exactly kati they even have no remorse nga bakola bye bakola ku Bannayuganda nti okulinnya oli ne bamusamba ku mutwe ne bamulinnya ku bulago otuusa okumulemesa okussa batuyambye buyambi okuba abantu emiggo ne bayasanga Dan Magic bwe bamwasiza ne bayuza emigongo gy'abantu abala ne babalinnya ne bakubisa bana masanyalaze aba ne babakuba tiyagasi ne mubatikirako bayamba buyambi Bannayuganda abandi badde bakosa mundu kati ani muyeekeraawo agamba abantu temubaddiza oba agamba nti ne level gye baliko ya tiyagasi ebyo byonna batuyamba buyambi kati mwenga abaliwo abalaba do you recommend fe okweyongerayo nga tunoonya akalulu tunanoonya akalulu atyo abamaze okulaga nti si tali redde kukkiriziganya naawe ku lunaku luli senga muba mugenda okusimbula wano omusajja nga yasibye oluguwa mu kigere ky'omuntu gwe bagenda okudduka naye ye nadduka n'olwana ne weesumulula oba mukakafu nti senga nziruka ne musa ne muyisa eri ajja kukkiriza anti kati ku luno Museveni we yasiba Bobi Wine akandoya namuyingiza akalulu kano tamanyi nti Bobi Wine just kifaananyi ekirepresenting Abannayuganda ali mu kugenda onnoonya akalulu be Bannayuganda ali mu kwogera ebyo byayogera be Bannayuganda agenda okubeera wali ku ballot ngaliko umbrella be Bannayuganda so Museveni alwanisa Bannayuganda talwanyisa Kyagulanyi kyenjagala kimugende bulungi mu mutwe n'abakuumi b'eddembe n'ekirala kyenkugambye nakikugambye dda security forces or the government NRA they do not have monopoly over violence nti sibe bannannyini butabanguko nti bwe baagalidde si nti eno nnimiro yange lwe njagadde okugikyusa nteekewo endala oba okuharvestinga oba okuddamu n'engirongoosa nti nze asalawo nsalo kati ezike nedda that's not how it is. It doesn't have monopoly. So n'Abannayuganda singa baagadde nabo basoobera violent monopoly ku violence teriiwo ku muntu yenna olaba ne kapo obukapo no government okulemesa abantu okugenda first of all barwanyisa demonstrations which are legal by law omuntu ali n'eddembe okwekalakaasa ne balemesa campaigns okunoonya akalulu nga bwe bakola Kyagulanyi ne bateekawo obutabanguko tiyagaasi okuba emiggo okuba abantu ki okulinnya abalala n'emmotoka okuba amasasi that is violence tuleme kuteekebwa mu system olaba waliwo aba political science kye bayita is it enogomy that ruling class eteeka mindset oba culture mu bantu beefuga nti byekola ne byegoberera ne byeyagala ye normal way of life nti bwe kityo bwe kino bbeera ffe kye twagala ngeri gye kitutwala the way we take it the way we see life the way we take our politics social ways of life and the economy bwe kityo bwe kino bba kati naawe n'olookingira wali nti ye poliisi yaddembe okuba abantu amasasi yaddembe okuba batuuni kubanga yo poliisi tekirizibwa kukola ebyo kungu yabuuziza omunnamagye omuntu waaba amenyezza amateeka amateeka tegagamba nti akwatibwe asibwe kulaki mwe mumukuba kulaki mumutulugunya kulaki ngate mwani musibe leero mbadde awo nga nsoma Daily Monitor naye ndabanga okuva campaign zatandika bakasiba abantu 650 650 all those are votes ku bubi bw'amakomera agaffe
n'obutono bwe galiko n'omujjuzo oguliyo okutte 650 bayingiddeyo kwabo 650 beegasse kube wakwata mu 2021 ne bozookwata n'abalala be tutamanyi mu batutte ne bozookwata before 2026 before 2025 2026 akapiriyodi kokka okwatiddemu abantu 605 bonna bali mu makomera kikolebwa kukendeeza ku maanyi ga muntu because abo bebakwata abamu baba tebaziza na misango naye nga bamukwata nga bamuteebereza nti olaba abadde bw'atyo nga bali nakawa ekamwoki ajja kuba muzibu it's an example olaba abadde bw'atyo nga bali Masaka bw'anaabeera ekabade tujja musa tumukwate kati waliwo bangi bebakutte bwe batyo era olaba poliisi etambula erina nabo kamera efilminga kati recognizing a individual alaga nti ye ali resistant ku the brutality oba yeewo omubiri kyetutera okukozesa kati oyo kyolaba drone era kumpi nnyo zigenda tandika shwi nga zitwala zisomba abamu babakwatira awo be batakutte babeera ne snapshots ezezo video nabataka basomba waka exactly kati webaba bakulabye ku rally nga 3 eyokuna woluwonawo oba Katonda akuyambye kyova olaba nti oluusi baba bakwata omuntu bafokasinga ku oyo ku rally newadduka nga bagoba oyo ne bamukwata kati gwe n'olowooza lwakubanga badde ku rally kumbe badde bamufollowinga security team yonna eya president olabye nti yonna bagimazeewo yes ba Eddie Mutwe bonna bali Kivumbi ba Gaddafi all those people bali mukomera. Why do you think they are there? Police yennyini Electoral Commission yakwata newa presidential candidate emmotoka namba n'abasirikale baako okuuma president kati gana amagye amalala agajja gamugoberera gaba ganoonya ki? And is it by law for the military forces to engage in politics? Police yo yandigambye nti yo eri peace and order. All these excuses they give. But the military, what excuse does the military have to be in politics that tutukana akaseera ku media platforms ngabe kati owa police talabiseeko naye ow'amagye yali mu kwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi ebigenda mu maaso n'okuba abantu conflicts eziriwo mu kalulu. Anti batugamba nti poliisi erina eddembe okuyita sister security company senga ezuula nti amaanyi ageetaagisaawo tegalina. Kati ogamba police erina capacity. Let me say this straight in camera. So does the police force mean that it doesn't have capacity to protect and follow up a single presidential candidate, that it needs the assistance of SFC and the army in the political rallies of Kyagulanyi? So, where was the lie Kyagulanyi weyagamba nti batono nnyo okutusinga? Where is the lie? That there are 8 presidential candidates. How do you say that the police has no capacity to provide enough security for a single presidential candidate? So should we even question our police force to be able to protect the security in the country? Mugwanga damba nga presidential candidate omu abalemye. Kati police tetuswaziza nga tetuna nakudda mu byabufuzi. Nze nsoma criminology. Kati kitegeeza police abagikolamu bokka tebamala kuuma Uganda. Kati ani abalimbye nti tewali enough security mu ggwanga? Tewali emizije obuzibu emisango bweyongedde. It is because the police has exposed itself in not being competent. Senga tubadde n'abanoonya akalulu kano nga benkanya Kyagulanyi amaanyi nga bali basatu. Polisi yandibadde eremererwa yandiyise amagye g'e Tanzania. Yandiyise ne ku basawo Abaganda. Yandiyise ne ku basawo Abaganda. Bagikwasaganyizeeko. Kati bayise amagye ne reserve. Ne bayita ne SFC.
for one single candidate. Kati singa tubaddemu ne ba candidate basatu nga bali ku level ya Kyagulanyi. What excuse will they give us? Ekyo Uganda tukyebuuza. Anyway, today bw'oba ogasse ebikolobero ebize bikolebwa ku mwami Kyagulanyi bingi. Yes. Personal attacks. Nolati kino kyo bakimukozeeko nga muntu. When did we start that attack ey'omuntu Ssekinomu ne bajja nga bamulumbye nga muntu? Tuyinza ogamba byatandikira Luuka. Yes, I think Luuka. Kubanga baali tebakkiriza nti omuyimbi ex-artist actually akyali muyimbi Kyagulanyi Robert Sentamu nga bamu underestimating nga bwe babadde bakoze in 2024 nga tuli mu that process eyingira akalulu kano nga balowooza tekyalina maanyi gayina mu 2021. So we batyo mu 2020 awo mu November we balaba nga kitabuse eruuka ne batandika okuba abantu ne bamukuba. Ne batayo be basse? Ne batayo be basse, abalala ne babasiba, abamu bakyali, abamu naye n'ayisibwa bulala. Naye n'ayisibwa bulala, n'asibwa, n'akolebwako ebintu byonna bye bamukolako. Mwala waliwo ne time we bamukwata ne bamujja e Kalangala. Ne bamuteeka ku nnyonyi. That's 2020. That's still 2020. Yes, 2020. I think around December. Ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamu airliftinga paka Magere ewe. Awo be baakwatira awo. Simwe muli bano ba Olivia Lutaya. Yes, I think that's around that time. Abo bonna. Mwe muli basanya. Awo bonna abo. Nesanya namulabako ku stage ya NRM ng'agamba nti akyuse. Awagira government. But Sanya tawagira government. Ne bogenda ku He was coerced. Ne bogenda ku page ze. Yesanya wa Bobi. Aha. Sanya tawagiranga ko government. But because he was coerced. Era musajja tuomulaba. To do that such can attain his freedom. Nebigambo yabikendeeza. Tayogera abeerawo bubeezi. Era okugula kuba kwa mirundi mingi. Abamu babagula kusirika. Abalala babagula bogere. Abalala babagula ku investigatinga. Abalala babagula kwefuula nti baffe nnyo notusinga. Nti baganye enkyukakyuka n'okusinga Kyagulanyi. Era obadde ngo balaba abamu abagamba kati Kyagulanyi tewandi kikoze. Nakuba ebituli mu candidate we gwawagira atwale eggwanga. Beyandi tasobodde kutwala ku kitebe n'abi addressing abikolera ku social media. Yes. Kati niyo class nayo weeri. Then waliwo n'abasasula nga bo beeri naye nga bakuba eno. Singa mulaba nze ndi muvubuka. Naye singa ogulawo TikTok okujjako ng'obadde ofollowinga nnyo ebintu by'obufuzi. Olaba abavubuka abalala bye baliko. Basiba ku challenges, basiba mu vibe. Basiba mu kweyagala. Basiba kapapula. Bafunye ebitongole bino byonna companies zonna, banks, all those entities. Balabise nti eggwanga lirina we lituuse. Kati awo nzija wali ku protecting against gy'obadde ogamba. Nti the international market sees Uganda as an entertainment state, peaceful, a third world country striving to build its economy. Wobo otunulamu eyo ango kyolowooza kikigenda maaso mu Uganda. Yonna. Nti bafunye the class of the popular youth. First of all, intimidation already. Nti bolaba bali mu byobufuzi basibwa bakubwa. Bibayitamu bizibu. And we are getting to understand a normal way of politics. Then the other idea ne balowoozesa nti abannawefuzi bali mu ssente naddala opposition okusinga ne NRM. Nankama kati webalabamu nti yenna ng'ayogera ng'avumirira gavumenti. That mentality nti oyo alina ssente, bamuwa ssente. Baina ssente ababeera mu byobufuzi babeera ne ssente. That mentality is also stuck in some youth's heads. Then abamu ne babakyawisa bavubuka bannaabwe abali mu opposition. Ne bagamba abo bo bagenda balekawe muli.
bagala basibya bagala bakwasa goli mubbi bagenda kuleeta emisango gyonna bakusibe ne bagamba aba security emirimu gyonna bajajji bajjako batekewo abaabwe kati mwe mukolere ffe tubawa tugenda bakuuma ne balowoozesa ne security forces abakolamu Kyagulanyi is a problem to their positions in police, in the army. Nti senga mukkiriza najja agina bagoba mwenna temulina gye agina kujjayo ebintu enguzi yonna agina gijjawo mubadde mukolera ku nguzi amalala tebaganda be agina yitawo baganda agina yitawo bantu agina yitawo baganda mwaba north bagenda basuulawo agenda kukwata buli kamu kemubadde mulyako aka corruption akabajjeko nti kati ogenda kubeerawo nguzi obadde olira ku nguzi egenda vaawo okimanyi gavumenti terina ssente zikwongera musala kati ate enguzi gy'obadde olyako bagenda gikujjako okulowoozesa abapoliisi nti tewali na ssente gavumenti zeekuwa kati ku nguzi woyina okuliira ng'ate most of those people first of all are not informed. Some of them do not have a degree level of education. Yes. Some of them are on certificates. Bagwira bigwire. So tusobola kuwakanya kintu nga nawe tukitegeera bulungi nga obalabalamu expenditure ya government ne sente zeteeka mu security singa omusaala gwo si gwe gw'ofuna. Ne because bakuwuddisa ne bakulowoozesa kino na kiri n'ogamba bwe tubeera abalambulukufu ne tutatataganya political period eno oba ne tutatataganya bantu ba Kyagulanyi obakola yonna violence ne tumuleka nayitawo ne wali nga awangudde ne tutateekawo mbeera kusiba kukuba masasi bantu be emirimu gyaffe n'akasente ke tubadde tufunako kaba kagenze ng'ate gwe tuba tukolera anyiize ng'anyiize si omusajja omukadde entondo yiko in their minds era Nobert Mao yakyogera bulungi they do not have the idea or the concept until NRM is ever going to get off power kyokka ate nga tuyingira mu kalulu kabaka amazima nabwenkanya omanya nti buli kintu kisoboka yes kasobola ogwa either ways bwe kabaka amazima nabwenkanya lusobola okukyalamu nga batuwangudde oba nga tuwangudde and they are not prepared for that yes bo baliredde bangalo za muntu yenna nageza kukwata ku ntebe walabyeko kulwaliza Museveni walaba we yali Masaka zijuza baani abantu beyo nejjo walabye nga Kyagulanyi bamu blockings nga bayisawo ebitractor zibabita ebimotoka tipezo sino truck nga zisombya abantu kyogamba omuntu ayagalibwa ennyo alina somba nedda ne bakosa n'emmotoka z'amagye osomba ne bagenda mu masomero ne bajjayo abaana b'amasomero ne bajjayo abaana baffe ekyo kyano ne babateeka mu lwale ne bakwata essente wakati w'50 n'okudda waggulu okusasula abantu bagende ku lwale ne bagula n'emmere ne baliisa abantu ogenda ku lwale ne bagula soda amazzi buli kimu osobola abantu ogenda ku campaign. What is the solution for that? No, some things we have to just leave because what can we do? The main goal is wali kuma kalulu kaffe ku ensuring a protest vote kubanga bino byonna these are just secondary things that come after the man on top or the system on top has failed or it has a virus. Kati womanya wa vampire ya muluma womanya wa ewasibuka obulumi ng'ogudde nti mpulira obulumi ku kugulu naye wano wamenyese kati tutandikire eno obulumi tebujja genda ogenda ku kinyusi wennyini awafu ewalese obulumi wosooka n'otereeza then side effects a trickle down effect kati ebirala byonna ne bikyuka because of that initial main problem, the center of problems. Ekizibu kyonna kyonna kyasimbuse okulwaza okugulu olina okulaga n'otereezaawo
then these other things by effect will have to change. Okay. Wenzirira wali. Nti ebikolebwa byonna ku mwami Kyagulanyi Ssentamu. Bimukolebwako lwakuba opposition oba bimukolebwako lwakuba yeye. Nti mu bonna opposition yes wakinnyonnyodde bulungi nga tulina opposition categories n'ozimpa naye ekyono kyanjawulo Kyagulanyi mpisi wajayisiddwamu naddala ti kyetulabyeko wano awasemba wano kitulaga nti waliwo either okutya okw'amaanyi ennyo oba olukongoolo ng'omuntu aga nti bonna abalala balyokke naye oyo ye tumulage bunazisomo n'omulaba nga musajja twavuddemu alajjana bannaye mundeke ŋŋenda waawali nga wetole kilomita 15 kati ebintu ebimu ebyo kyendeseyo ndowooza ye intimidation weba promotinga the idea nti ne Kyagulanyi akwatwako kati gwe Munnayuganda owa bulijjo tasobola kunyega kuba kati gwoba osirikirawo oliko tumanyi yajja okuba kerere nga batukutteko kati ekyo Kyagulanyi kyakugamba nti naawe kennyini oli Kyagulanyi newe mba siriiwo gwe nga gwe you've received the message I've given you. You've seen the exposing that I've done on the government and everything that I've kept on saying. Yes. So, you have the power. Mwe mumpa amaanyi, sinze maanyi. Kati nze newe bankuba ne banteeka wali. Temugibwako maanyi gammwe. Kyova nagambye Kyagulanyi si ge maanyi. But the people... Yalondeddwa bulonde bakulembera lutabaalo. Exactly. But the people of Uganda have the power. The people of Uganda have the power. Kiringa wogamba nti oyagala tiisa nannyini w'ennyumba notandikira waggulu kasolya ku mabaati notandika ogamenyaamenya ogakubakuba ennyumba oba ogisanyizaawo eba ekyayimiridde. So it means Kyagulanyi is just that umbrella that is covering and representing the large community of Uganda, the big people, the big population. Tiye just representative of what Ugandans want, what Ugandans are, and where Ugandans want to be. So, tumanye nti actually abaneganda babuuka dda by mukama nkankubuli. Abaneganda bakimanyi. Bwekibaabwe ekityo lwaki Museveni atulemeddeko? Tasaabu tatulemerako kubanga naye akuuma genzize nga we waŋŋambye. Akuuma byabbye. ate sina byabbye byokka n'ababbye nabo. Nga wula kati abo baddamulira abo ono wa ghetto structure. Naye aba National Unity Platform mulina obusungu bungi nnyo ku muzeeyi ddamulira. Simanyi lwaki. Naye si yalagira ghetto structure. Buli muntu yenna avaayo okubaako ne Julius kankubuze kale ekibuzo kiri simple si yakulira ghetto structure. Bwe mpulira. Si yaziwa instructions. Bwe mpulira. But ghetto structures ziwulidde ku mawulire ky'amalungi. Tewali. Kati we tulumba ddamuliro tunenya otya. Kubanga ye musajja omukulu yandibadde abagamba okukola singa ghetto structure support system oba kale it's a political grouping of Museveni. Teyandibadde ng'etontinga aba opposition. It would have been nga mpoze babe bayamba abakadde ku lwale za Museveni oba be batimba ebipande. But their job is anarchy and sabotage. Kucyankalanya. So, wetulumba kiba nagambye akulembera oba head. Kiringa ogamba nti gwe taata w'ennyumba ng'okkiriza abaana bo okwambala engoye ennyimpi, ng'obakkiriza okunywa omwenge, ng'obakkiriza okubeera nga bakoma gye baagadde, obakkiriza okukola buli kibi kye bandikoze. You're the issue. Nga singa obadde muzadde ali strict, abaana bo bandibadde nabo beeyisa mu ngeri nga reflectinga ku your touch on them. Yes. So, kyoba nkugamba ddamu tetusamuvaako. Ne Mukiibi. Such people. Mukiibi
abo the Mr. Chris Mugenyi akulira amaje, you're the person who speaks for the army, and you do not even understand or even process the impact of the army on Ugandans. Then you're the problem. The other ones just follow your order. Mwami Mukiibi nze nsooka okumulabako nga Kyagulanyi amwogerako. Nga Mukiibi ngenda okuzuula eyali mu kawempe eyali mu direct nga ngamba nti Mukiibi oyo ye yatukubira ekawempe bw'amala okutukuba ye yajja abaana bano aba ghetto structure ne bakuba Mukiibi bwe bakuba Mukiibi bamulanaga Mukiibi wuuyo tumukube asobole okukuba bano ne bamukuba Mukiibi n'akuba naye nga kiri well coordinated naye abakimanyiza kwa kyayambala ogo element mmwe mugera musokooza era nga naye akimanyi nti abankyokoza bagera kuba wano nabo bagenda bamanyi nti balina tactics eziwera eno bwegaana nga badda ku eno naye gye beeyongera okukyusaamu awo baba beeyongera kumenya mateeka. Are we safe? We are not safe. We have not been safe for a while. We have people that are missing since 2018 that are under NUP. Actually, I would say people power. We have people that have been missing since 2019. No one is answering where they are. The security forces are saying that they have protected and put peace in the country. Where are the criminals that are security forces or the individuals themselves? Nga n'amawulire g'ebweru gabiwandikako ne galaga ne videos. They know the cars that had those teams. They know the bullets because they did autopsies and investigations. Where are the officers that killed Amunyet and all those people? Where are they? If they have brought peace in Uganda, let them present the bare minimum. Tetubabuuziza basirikale batta bantu Kasese. Tetubabuuziza basirikale bakwata Mumbere, a whole leader of a tribe. Bingi nnyo bye tutababuuzizza, but even the bare minimum, the recent information, they cannot provide those people. How will we trust them with our security? Museveni amaanyi agajja muki? Amaanyi Museveni agajja mu ssente na NRA. Ongambye nti Kyagulanyi Ssentamu gali mu Uganda ambakinga. Because mu Uganda waali okulaba nti nno Kyagulanyi Ssentamu akwata omumuli gwange n'agutuusa gye tulaga. Museveni agage gavaawa. Gava mu mundu, gava mu ssente zaatubyeko. Yensonga emwanidde emyaka ana. Apologists. Abulako nga bafunyeeko obuswazi bambala obusuuti obuli quarter prices abali babosi bawe ze bambala naye n'alagamu nti alina bawadde obusente obugula amamotoka obugenda ne basoma. Those regime apologists ate nga batubeeramu. Those three things, and one extra one is the constitution. Museveni agenza ajagolinga ssemateeka w'eggwanga. Kati singa tetukyalina ku nsonga zagamba nti Museveni Kyagulanyi singa we are talking about another NRM candidate. If NRM has managed to rule the country and put stability, development and gains in the country, they have failed out of 40 million Ugandans to get another person to represent the NRM for 40 years. You can't change a winning team. No, a winning team is a winning team. This is politics, it's ideology, not an individual. That if Museveni has been president or has been the chairperson of NRM for 40 years, then how do you say you've developed everything? Gosokungamba nti ennyumba y'ennyonjo nnyongo owunya n'okuwunya enswera zikuliko empale enjulifu nkyafu nonimba nti ewuwo gy'osula wayonjo akavesti kagubye okufa kagubye kati gwe ewuwo wayonjo naye gwe oli mukyafu okakasa otya otulimba otya ekitogi tekifaananika otulimba otya nti oli gwe ewuwo watemagano inana amasuka ga white nga gwofaanananga gwe basudde wali mu kasosiro kavesi kakyuse kala kitogi biyidde NRA nze nga tisigenda nekuddamu giyita NRM. NRA tesa tugamba
Until they've achieved. That's where we are up to this day. NRM was just making a political wing to justify everything and even cover some faces under political wing, like Museveni himself. Museveni came in Uganda through what you could almost call a coup, according to the nitty-gritties of engeri jaja mu buyinza. He's a war veteran that came and took power by war. The political party is just a Kikambwe Bobi, it's an umbrella to cover the sins and crimes. Ebiri munda ebya NRA. Wano wetuli tubuze ennaku nga 3 eza campaign. Yes. So far wetulabye byetuze tulabako birungi si birungi. Era abantu bafa. Ekyewunyisa nti abamu tetubamanya na bamanya. Naye nga bafa. Omwana gwe baakuba eggulu ow'emyaka 16 bagambye ku mawulire yafudde. Anti abamawulire bavuddeyo, abapoliisi bavuddeyo ne bagamba kati ndoza mama we bambi bamuwadde ssente ne bamu intimidating whatever it is. Omwana yakubiddwa mbulaka nga badde balowooza nti mubbi naye teyabadde affiliated ku byakyagula. Are you hearing the type of hypocrisy? Bamu distancinga ku kiri. Naye kyonna emiggo gye tulaba egyo tosobola kuba tegiri mbafa. Betumanyako ne betutamanyako. Ekawempe twakafiirwa abantu abali between 3 and 5. As a result of, first of all, ekyo ekinnya bebakuba bukanisita bebalinnyirira waliwo n'omukyala ndowooza kyali ne kati mu ddwaliro nasema mukeberako nga kyali mu ddwaliro yali wa lubuto nga ziraba Kyagulanyi kubanga naye ayina eddembe ly'okuwagira candidate naye nga bamusindika naye n'agwa era kati ali ku monitoring ey'abasawo making sure nti omwana we naye tebafuna buzibu even till birth. My question is, what should we expect in the next days in this days of campaign? I will not be a messiah or maybe omutume kwogerera bintu bye sinnatuuka naye I will anticipate according to kuchi trend gye tulabye in all presidential elections and elections in general. Nti obviously police brutality eyinza actually not either eyinza okweyongerera ddala to the point of killing. Nti bagenda nakugjawo emiggo baseewo emmundu nga bamamirira amasasi kubanga Bannayuganda ffe tetugenda poa. Kati even them they're now going to look for more ways of intimidating us. Basuse lowooza nti Kyagulanyi bamugoberezaako emmotoka z'amagye 30 n'eza poliisi 2 n'abo ba spies abawera kigenda kugoba abantu but people have still insisted. Waliwo omuntu yayembuza. So they are going to worsen. Waliwo omuntu yaŋŋamba nti omukwano ogwo abantu gwe balina ku Kyagulanyi ne babakuba leero ne babakubira emukono babakubidde ekawempe ne babakubira ebuyikwe still ne bajje Nakawa. Yes. Still ne bajje Fort Poto. Abantu abo yenga ngamba nti gwe abenyalemba bakubeyo nga bakuba abakyagulanyi mulaleegi babakube ne mu yokubiri obasuubire mu yokusatu. Definitely tekisoboka. Ani esooka tebayinza namalawo ddakiika 3 kankubuulire webalagi n'omusirikale wagirayo bati omuggo ng'aguwanyise just ayinza okuba yayuuya n'aguwanika swi muntu agambye sasa suddwa kujja walaba badduka nga president tananatandika kwogera walaba yali district ki abantu gye baddukira mu nga babikooye tebabawadde emmere babasubiza so kati baba badduka nga tewali n'abagobye kati ate bamugezaako bagoba era bwe zibadde babawa mutwalo girina okufuuka 7 ku 6 bokomawo mu lwale za NRM. Babadde 5 ginabeera 10. Ffe abamu tutunulidde Kyagulanyi ng'agenda otuyambako gwe tukufrontinze but who is responsible according to you? Responsible for what exactly? Okutununula okutujja mu mikono gy'omusajja gwe kennyini
gwe nange n'abatulaba ffenna nga bannayuganda. We are the ones responsible. Buli muntu apulenge party ye? Buli omu apulenge party zonna. We need to become the agents for change ourselves. Naddala kati ffe abakyalina amaanyi abavubuka. Bassebo ne bannyabo ebigambo bye muwulidde wano si byange bya Liizi Elizabeth Nnyanzi. Nawe oli wadde mbo byegaana. Sisobola byegaana twali kyenzizaaya ate nandibadde mbakubira ddala. Kubanga gwe kikyo nnyonnyodde eri gye twatandikidde nakuwulidde ng'ogamba nti we can be violent. Yes, we can. Museveni himself is the best example. He became violent when he saw injustice. So, security forces do not have monopoly over violence. Even as Ugandans, we can choose violence, but we choose peace. We choose elections because that's what the Constitution says. But even if we decide to demonstrate, the Constitution allows us to defend our nations at all costs. Kyemulina okwegendereza kimu mmwe ab'enkyukakyuka abali determined acting towards change. Abantu bano bakambwe one tebateekinga risks. Lekasa nawulidde nga balabula omusajja omuvubuka w'ebiyuuni. Just ebiyuuni ebyo. Omulaba oyo omuvubuka oyo. Baamulabudde kijja bwe kinaavaamu teyejjusanga. Ngamba yii balongo okutya kunene. Ng'abazannya firimu tuzirabye firimu z'ebinnauganda nga babikozesa ebyo ebiyuuni. Ate bo baba ne Kyagulanyi. Kati awo bo be bamanyi gwe batidde. Bamanyi gwe batidde ekitegeeza ow'ebiyuuni tali ligo naye lwakubanga ali kumpi ne Kyagulanyi. Exactly. Kati ekitegeeza ow'ebiyuuni byakola tebiri ligo. Full stop. Ekyo tulina nakyongerako maanyi. Alizinyala kusiibula. Thank you so much for the time. Naye waliwo kenjagala akaterekeka. Yes, ke madengera okubuuza. Direkiti oba osomye otya obwongo bwange? Najala kubuuza nti kakiko olina akatalekeka. Akaterekeka kange kagende eri abavubuka mwenna. Tulabye Bannakenya bwe baafuna obuzibu mu nsi yaabwe, they left everything else and focused on exposing the injustice in their country. We have seen it in Tanzania. Please put attention on your governance, because if there is insecurity in the country, it also affects you, who is non-partisan, who is non-political, or who doesn't involve in any political system or process. And also for the international media specifically, put an eye on Uganda. Look into what people are posting, because Ugandans have tried their level best to expose what the security forces in Uganda are doing. So please put an eye on Uganda. Let the whole world know what is going on in our country. For God and my country. Thank you. Wewa, but Liz bwabadde bigambo bikutuuse nkakasa. Tuyanze again. Next week tujja kuba naye again. Manye ejja tufisizawo kakadde. Era tudiscussing ku bintu natulabyeko mu kiseera ekyo. Bagaza akaseera akalungi. Wagenze mu tiyagaswe nakawa? Nabaddeyo. Mukulike. Ebitone nnyo. Kaleka kati gwe mukazi wattu bakubawa. Bamukuba mu bbanga. Ngamba omuggo. Sagu n'abaguzi. Wonna we bagukuba twaguma ddaffe. Muno. Twaguma. Wana embere bulungi mwera. Tiyaza.